देश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। एवरीवन प्लीज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। सकल एवरीवन प्लीज। श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीवन प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे when Chaitanya Mahaprabhu, Mukunda almost singing kirtan all the time in Gambhira, in Srivasangan. So they are singing some particular rag, some mood. Evening rag, morning rag, day rag, midnight rag. So this time they have mood. Some have Ashtapohar, different Prohar have in the daytime, mention the timing. The Mahaprabhu, he doing different Leela every particular time. So Mukunda, he is singing little bit this rag type. I heard my father, he is singing this rag and he said, Chaitanya Mahaprabhu, he very like this rag. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol, Hari Bol.
विप्रलम्ब भाव। हरे राम हरे Chaitanya is a mood of vipralamba bhav. He have Vrindavan bhav. He thinking Krishna and Radharani, and he crying and he singing like that. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone please. Hare Krishna, Hare Krishna, Gaur Hari Hari Bol Hari Bol. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hari Hari Bol Hari Bol. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Hare Krishna, Hare Hari Hari Bol Hari Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Jai Jai Nitai, Nitai Gaur Premanande, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya 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 Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Ksetra Swami, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Nitai, 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 Gaura, Haribo, 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 Nitai, Gaura. संकीर्तन की पतित पावन करनिताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताई गौर ब्रह्मानंदे, everyone please, जय जय निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, please, जय जय निताई गौर गौर ब्रह्मानंदे, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि बोल गौर ब्रह्मानंदे की झरनेश कृष्ण क्षत्र स्वामी महाराज की, तिल प्रभुपाद की, गौर ब्रह्मानंदे। Very good. No, I think we've had enough music for a while. Okay. Krishna Prema Rupa, do you want to say some words of welcome and introduction? Hare Krishna. Translation. Yeah. Okay. So, welcome to this special program today. As part of this Sunday program, we will have a special ceremony, which is an Diksha, Harinam Diksha, an initiation ceremony. His Holiness Krishna Ksetra Maharaj will initiate his disciple, Bhakta Ramdas. அனைவரையும் நாங்கள் பணிவன்புடன் இன்றைய ஞாயிறு விழாவிலே வரவேற்கிறோம். அதன் பகுதியாக இன்றைய தினம் அவர் திரு கிருஷ்ண க்ஷேத்ர மகாராஜ் அவர்கள், சுவாமி அவர்கள், எங்களுடைய பக்தர் ராமதாஸ் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு தீட்சை அளிக்க இருக்கிறார். ஹரிபோ! This is a very important and special moment, especially in the life of Ramdas. Actually, the relationship between guru and disciple already has been established
but the ceremony is meant to officially confirm the relationship and also commit to the vows. அதான் இன்றைய தினம் ராமதாஸ் அவருடைய வாழ்க்கையில மிகவும் ஒரு விசேடமான தினம். பொதுவாக வந்து சீடனுக்கும் குருவுக்கும் இடையில எப்பொழுதும் அந்த தொடர்பு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக இன்றைய தினம் அந்த தொடர்பு வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று உறுதி செய்யப்படுகிறது. And it's wonderful that you are all here, because it's nice if many Vaishnavas and Vaishnavis bless the occasion, and especially our initiation candidate. மிகவும் விசேடமாக நிறைய வைஷ்ணவர்கள் நிறைய வைஷ்ணவிகள் இங்கே வீட்டிருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சியையும் பக்தர் ராமதாஸையும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களாலே நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும் என்று நான் மனதார கேட்டுக்கொள்கிறேன். So now His Holiness Krishna Ksetra Maharaj will address us. He will speak some words about the importance and the meaning of initiation. இப்பொழுது தவத்திரு கிருஷ்ண க்ஷேத்ர மகாராஜ் அவர்கள் தீட்சை அளிப்பதன் முக்கியத்துவம், அதன் அர்த்தம், அதை பற்றி இப்பொழுது அவர் பேசுவார். Then Bhakta Ramdas will come forward and receive the initiation. அதன் பிறகு பக்தர் ராமதாஸ் முன்னாலே வந்து அந்த தீட்சையை பெற்றுக்கொள்வார். And then after that we will have the Homa, the fire ceremony. அதன் பிறகு வந்து இங்கே யாகம் நடைபெறும். Yes, I think. It's as simple as that. Anything else? Or No, that's okay. Thank you. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttaparakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatang Vitang Tang Sanjeevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishpanusute Devi Pranamami Hare Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I would like to also welcome you all to this event of initiation. What's the word for initiation in Tamil? Diche.
Oh, okay. Like Diksha. Yeah. Nice. We all come into this world in a state of great confusion. நாங்கள் எல்லோரும் இந்த உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய குழப்பத்துடன் ஒரு குழப்பமான நிலையில இந்த உலகத்துக்கு வருகிறோம். We are in a state of complete dependence. மேலும் நாங்கள் மிகவும் ஒரு தங்கியுள்ள நிலையிலே இருக்கிறோம். அனைவரிலும் தங்கி இருக்கிறோம். We don't have that other microphone. It's coming. Okay. We don't have 60,000 people here as Sutta Goswami had without a microphone, but with our maybe 60 or so, we need a microphone. 60,000 முனிவர்கள் கூடிய சூத்த கோஸ்வாமியோட சபை இல்லை இது என்றாலும் நாங்கள் அங்கே வந்து தேவை இல்லையே மைக்ரோஃபோன். ஆனால் இங்கே என்றாலும் இந்த மக்களுக்கு நாங்கள் தேவைப்படுகிறது. Yeah, so we find ourselves in a state of complete helplessness. ஆகவே இந்த உலகத்திலே வந்து நாங்கள் முழுமையாக உதவியற்ற நிலையிலே காணப்படுகிறோம். And then after some time we get a little older. Despite our complete helplessness, we become a little proud. ஒரு சில காலத்திலே நாங்கள் இவ்வாறு முதுமை அடைகிறோம். எங்களுடைய இந்த மற்றவர்கள் மேல் தங்கி இருக்கிற காரணத்தினாலே வந்து நாங்கள் இவ்வாறு இந்த கொஞ்சம் மற்றும்படி இந்த உலகத்தில் நாங்கள் ஒரு சில பெருமை கொள்கிறோம். தற்பெருமை. What's the word for proud? தற்பெருமை. கர்வம். Yeah. Garuvam. Like Gaurava. Yes, and this becomes quite a problem for us. இந்த பிரச்சனை வந்து எங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக மாறுகிறது. We may go so far in our delusion that we make claims that I am God. இந்த மாயை எங்களை சுற்றி வளைத்திருக்கிறனால நாங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் தான் கடவுள் என்று கூறுகிறோம். Or there is no God. இல்லாட்டி நாங்கள் சொல்றோம் கடவுளே இல்லை. And we think we are very clever. இல்லாட்டி நாங்கள் நினைக்கிறோம் நாங்கள் மிகவும் கெட்டிக்காரர்கள் என்று. But despite all of our claims and all of our delusions, deep inside we feel some incompleteness. ஆனால் இவ்வளவு விதமான இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் எங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் உள்ளே மிகவும் ஆழமாக உள்ளே எங்களுக்கு வந்து ஒரு முழுமையான தன்மை சந்தோஷம் இல்லை. And so we go searching. We search for our completeness. ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? நாங்கள் வந்து எங்களுடைய அந்த முழுமையான தன்மையை தேடிக்கொண்டு திரிகிறோம். And we think we find it in so many ways. நாங்கள் நினைக்கிறோம் நிறைய வழிகளிலே நாங்கள் அதை கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று. But then they all become a disappointment. ஆனால் திரும்ப நாங்கள் ஏமாற்றம் அடைகிறோம். Disappointment. ஏமாற்றம். ஏமாற்றம். Ématram. Yeah, it sounds like that. So in the Upanishads, there's a famous verse which is an invocation. அங்கே உபநிஷதங்களிலே மிகவும் ஒரு பிரபல்யமான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. அதனுடைய அந்த பிரார்த்தனையிலே Om Purnam Adaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Avashishyate. Purnam, Purnam, Purnam. It's all about completeness, wholeness. Purnam, Purnam, Purnam. Mulumai, Mulumai, Mulumai. Murumai. Mulumai. 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 Have to say it with the right spirit. So, yes, completeness is what we seek, and this verse tells us there is such a thing. இந்த ஸ்லோகம் எங்களுக்கு கூறுகிறது அவ்வாறான ஒரு விடயம் முழுமையானது இருக்கிறது. And that completeness, that wholeness exists in the supreme person.
அந்த முழுமை எங்கே காணப்படுகிறது? பரம நபரிடம் காணப்படுகிறது. And it's kind of a humorous way that this verse explains that completeness. இப்போ இந்த முழுமையை பற்றி மிகவும் ஒரு அருமையாக இந்த ஸ்லோகம் விளங்கப்படுத்துகிறது. Purnat Purnam, if you take away all the completeness, the fullness of the complete fullness, you still have complete fullness. பூர்ணாத் பூர்ணமன், அந்த முழுமையிலிருந்து நிறைய முழுமைகள் வெளிவந்தாலும் கூட முழுமை எப்பொழுதும் முழுமையாகவே இருக்கிறது. And we are all part of that complete fullness. நாங்கள் எல்லோரும் அந்த முழுமையான அந்த முழுமையின் ஒரு பகுதிகள். When we recognize, when we appreciate this, then we feel ourselves complete. இதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோமாக இருந்தால் எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் முழுமையை உணர்வோம். We feel ourselves no longer incomplete. நாங்கள் முழுமையற்ற நிலையை அதற்கு மேலும் நாங்கள் அந்த முழுமையற்ற நிலையிலே இருக்க மாட்டோம். We feel ourselves complete as a part of the complete. நாங்கள் ஒரு முழுமையானவர்கள், அதாவது நாங்கள் முழுமையின் முழுமையான பகுதிகள் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம். Who can participate in the complete. அதே போன்று அந்த முழுமையுடன் கூட நாங்கள் அவருடன் சேர்ந்து அவருடன் தொடர்புகள் வைத்துக் கொள்ளலாம். Well, that's all very abstract and it may not sound so inspiring. People may say, well, sounds good, but so what? இப்படியான விஷயங்கள் எல்லோருக்கும் பிடிக்காதன், நல்லா தான் இருக்குது என்றாலும் என்ன? But some people, actually not so many, but some come to realize this is really important. ஆனால் சில மனிதர்கள், நிறைய பேர் இல்லை, ஆனால் ஒரு சிலர்கள் அதை உணர்ந்து கொள்கிறார்கள். அவர்களுக்கு விளங்கு இது முக்கியமான விடயம் என்று. Krishna tells us in the Bhagavad Gita, very few actually get it, actually understand. This is an important thing. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலே கூறுகிறார், ஒரு சிலர் மட்டுமே இதை புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று. Manushyanam sahasreshu kaschit. Some people, someone kaschit yatati makes some effort toward this perfection siddhaye. ஒரு சில மனிதர்கள் அவர்கள் இந்த யோகத்திலே இந்த யோகத்திலே அவர்கள் முன்னேறுகிறார்கள். Now when Krishna says this, we should not misunderstand. We should not think, oh, well, since so few people make this effort, I must not be one of them. அப்ப கிருஷ்ணர் அவ்வாறு கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஒரு சில மனிதர்கள் தான் இந்த விடயத்தை ஏற்று முன்னேறுகிறார்கள் என்று சொல்லி. அப்ப நாங்க நினைக்க கூடாது, நாங்களும் I must not be there. I guess I'm not one of those who make this effort. அப்ப இப்படியான மனிதர்களே நான் ஒருவனும் இல்லை, நான் அதில் சேர தேவையில்லை என்று நினைக்கலாமே. So I won't worry about it. ஆகவே எனக்கு இதை பற்றி கவலை இல்லை. No, it's Krishna's quite the opposite. He's saying it's rare, and therefore you should make this effort. You should be one of these rare persons. கிருஷ்ணர் அதை எதிர்ப்பதமாக கூறுகிறார். என்ன சொன்னா, ஒரு சிலர் தான் இதை பின்பற்றுகிறார் என்றபடியா நீங்களும் மற்றவர்களும் அதை பின்பற்றுங்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். Such an amazing language. How many lifetimes does it take to learn Tamil? No comment. I hear most of the Chinese people, they like learning Tamil. Oh. Yes, yeah, very nicely they speak, Chinese people. Oh, okay. That's why Chinese is also so difficult. Takes some lifetimes. Okay, so yeah, so to feel, yes, let me be one of these rare persons. That should be my aim. அதுதான். ஆகவே இந்த அரிதான இந்த மனிதர்களிலே நீங்களும் அதிலே பங்கு கொள்ள வேண்டும். அதுதான் அதனுடைய நோக்கம்.
It's such a rare opportunity, this human form of life. இது ஒரு மிக அரிதான ஒரு வாய்ப்பு இந்த மனித உருவிலே. We take it so for granted. அப்ப எங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We think, well, look how many people there are on this planet. There's, what do they say now, 8 billion, something like that. யோசிச்சு பார்க்கலாமே, 8 பில்லியன் மக்கள் இந்த கிரகத்திலே இருக்கிறார்கள். 8 billion. அஷ்டா. Yeah. 8. Yeah, so many. There's so many people, so it's not very special. அவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கே. But actually that's not true. ஆனால் அது உண்மை அல்ல. The number of ants on this planet are so many more than humans. எறும்புகளுடைய இந்த கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய எறும்புகளின் எண்ணிக்கை அதை விட அதிகமானது. Actually, just the biological mass of ants on this planet is much greater than that of the biological mass of human beings. இயற்கையான அந்த எறும்புகளின் அளவு இந்த மனிதர்களுடைய தொகையை விட மிக மிக பன்மடங்கு அதிகமானது. And well, it's obvious. Ants cannot do what we're doing here. They cannot pursue spiritual life. ஆனால் நாங்கள் இங்கே செய்யக்கூடிய இந்த விடயத்தை எறும்புகள் செய்ய முடியாது. ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே அவர்கள் ஈடுபட முடியாது. They're very, very, very busy doing whatever they're doing. We see them buzzing, zooming around on the ground. அவர்கள் மிகவும் சரியான பிஸி அவர்கள் மும்முரமாக மண்ணை தோண்டுவதிலும் சாப்பாடு தேடுவதிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். And for whatever it is that they're doing, they're very clever. ஆனால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த வேலை மிகவும் கெட்டிக்காரத்தனமான வேலை. Similarly, we think we're very clever because we can do so many things in this world. அதே போன்றுதான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். நாங்கள் நல்ல கெட்டிக்காரர்கள், மனிதர்கள் எல்லாம் கெட்டிக்காரர்கள் நாங்கள் நினைக்கிறோம். So what we're about here, initiation, is saying, okay, enough of this wasting of time. ஆகவே இந்த தீட்சை என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், இந்த காலத்தை விரயமாக்குவது இப்பொழுது இனிமே தேவையில்லை. Let us proceed with what is meaningful in life. நாங்கள் வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அதன்படி இனி நடக்க வேண்டும். And what is meaningful is indicated in the components of the initiation rites. ஆகவே என்ன அங்கே முக்கியமானது வாழ்க்கையிலே, அந்த தீட்சையிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய உரிமைகளும் கடமைகளும். One of our previous acharyas, Srila Bhaktivinoda Thakur, whose picture is there on the altar, on the second from the right, is Srila Bhaktivinoda Thakur. He wrote an article once called Pancha Samskara. எங்களுடைய ஒரு பெரிய ஆச்சாரியார், வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார், அங்கே வலது பக்கத்திலிருந்து இரண்டாவதாக இருக்கிறார். அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார், பஞ்ச சம்ஸ்காரம். So many of you will be familiar with the idea of samskara. இந்த சடங்குகள் செய்வதிலே நீங்கள் எல்லோருமே கூடுதலாக உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியும், ஈடுபட்டிருப்பீர்கள். A samskara is an imprint. It's a deep impression. இந்த சம்ஸ்காரம், இந்த சடங்குகள் ஒரு ஆழமான ஒரு உணர்வை தருகிறது எங்களுக்கு. In, I don't know South, but in North Indian languages, an issue of something printed book is called a samskara. இப்போ தென்னிந்தியா பற்றி எனக்கு தெரியாது. வட இந்தியாவிலே அங்கே சம்ஸ்காரங்கள் என்று சொல்லி அங்கே அச்சடித்த புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. But this is another kind. ஆனால் அது கொஞ்சம் வேறு வித்தியாசமானது. And it's not one samskara, it's 5. அது ஒரு சம்ஸ்காரம் இல்லை, 5 சம்ஸ்காரங்கள். And you may well wonder, what are these 5 samskaras? நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம், அது என்ன அந்த 5 சம்ஸ்காரங்கள்?
Is anyone wondering what are these 5 samskaras? யாராவது அதை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறீங்களா அந்த 5 சடங்குகள் என்னன்னு சொல்லி? So the first of the samskaras is called tapa. முதலாவது சம்ஸ்காரம் தபா என்று சொல்ற தவம். Tapa literally means heat. தபா என்று சொன்னா அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் வெக்கை என் வெம்மை. It comes to mean austerity. அது வந்து துறவின் மூலம் ஏற்படுவது. It's what Lord Brahma did at the beginning of creating the universe. படைப்பு தொடங்கும் பொழுது இதைத்தான் பிரம்மதேவரும் செய்தார். He didn't know what to do with himself sitting on a lotus until he got this instruction, tapa. தாமரை மலருக்கு மேலே அமர்ந்திருந்த பிரம்மதேவருக்கு முதலிலே என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. What am I doing here? நான் என்னத்துக்கு இதில் இங்கே வந்திருக்கிறேன்? He was feeling very incomplete. அவருக்கு வந்து தனக்குள்ளே வந்து ஒரு முழுமையற்ற தன்மை அவருக்குள்ளே காணப்பட்டது. In South Indian, in the Sri Vaishnava tradition, they have a ritual as part of the Pancha Samskara of tapa. அங்கே தென்னிந்தியாவிலே அங்கே சிவ வழிபாட்டிலே கூட அங்கே ஒரு சடங்கு இருக்கிறது. இந்த தவத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக in which the initiate is branded on the shoulders. அங்கே ஒருவர் தீட்சையை பெற்றதும் அவர்களுடைய அங்கே தோள்களிலே அங்கே குத்தி விடுவார்கள். With a shankha and chakra. சங்கு சக்கரம் இரண்டுமே பச்சையை குத்தி விடுவார்கள். So it's it's sort of making sure if there's any second thoughts about it, well, it's too late now. அங்கே வேற சிந்தனைக்கெல்லாம் இடம் இல்லை. உடனடியாக தீட்சை பெற்றதும் சங்கு சக்கரம் இரண்டும் தோள்களிலே இருக்கும். Well, you may be happy to know we don't do that. நீங்கள் எல்லாரும் சந்தோஷப்படலாம், நாங்கள் அப்படி செய்ய மாட்டோம். Ramdas is very happy that we don't do that. ராமதாஸ் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறார். And it was Lord Chaitanya who said we don't do that. சைத்தன்ய மகாபிரபு இறைவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னா நாங்கள் அதை செய்ய மாட்டோம். Rather, we make marks with sandalwood, which is nice. It's cooling. ஆனால் நாங்கள் சந்தனத்தினாலே குறியீடுகள் எங்கள் உடலிலே போட்டுக் கொள்கிறோம். அது மிக அருமையானது, வாசம். Names of the Lord, the insignia of the Lord, these can all be marked on different parts of the body. இறைவனுடைய நாமம் மற்றது இறைவனுடைய அவருடைய அந்த பொருட்கள் அதெல்லாம் எங்கள் உடலிலே நாங்கள் குறியிட்டுக் கொள்ளலாம். But Srila Bhaktivinoda Thakur explains there's a deeper meaning to this samskara, and that is the sense of what is the word he uses? It's like remorse. I have acted in some ways in the past. I have been ignoring the Lord. Now I am changing all of that. ஆனால் பக்திவினோத் தாக்கூர் கூறுகிறார், இன்னும் ஆழமான ஒரு அர்த்தம் இந்த சடங்குக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால், நான் இவ்வளவு காலமும் இறைவனை மறந்திருந்தேன், இறைவனை வெறுத்திருந்தேன், இப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றி நான் இறைவனுடன் சேர விரும்புகிறேன். But it also means, as I mentioned, austerity, and for us, our Srila Prabhupada stipulated, he specified 4 particular austerities that we vow to practice throughout the rest of our lives. ஆனால் அங்கே ஒரு முக்கியமான துறவு விஷயங்கள், துறக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எங்களுக்கு 4 முக்கியமான ஒரு விதிகளை வைத்திருக்கிறார். எங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நாங்கள் அதை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. There's a tendency of we all have, because we have material bodies, and kings in particular have this problem. They tend to indulge in 4 things. அதாவது எங்களுடைய மனித உடலிலே இப்படியான 4 விதமான உந்துதல்கள் இருக்கின்றன. மன்னர்களுக்கு தான் இன்னும் கூட இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. They indulge in intoxication, in gambling, we're counting, in killing animals, and in
sexual indulgence. அவர்கள் வந்து அதான் அந்த அவர்களுக்கு என்ன அந்த ஆசை இருக்கிறன்னு சொன்னால் போதை சூதாடுதல், மற்றது வந்து மிருகங்களை கொல்லுதல், மற்றது பாலுறவு எண்ணம். இந்த 4 ஆசைகள் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது. That is, we use the word illicit sexual indulgence. அதாவது நாங்கள் வந்து சட்டத்துக்கு எதிரான உடலுறவு என்று நாங்கள் அதை கூறுகிறோம். So those tendencies are there, and human life really begins when we restrain those tendencies. இந்த உந்துதல்கள் இந்த உடலிலே எல்லோருக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் உண்மையான மனித வாழ்வு இதை நாங்கள் எப்பொழுது நாங்கள் தடை செய்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் உண்மையான மனித வாழ்வு தொடங்குகிறது. So that's all tapa, and the second samskara is called urdhva pundra. இதெல்லாம் இப்ப நாங்க பேசினதெல்லாம் தவம். அடுத்தது இரண்டாவது சடங்கு வந்து ஊர்த்வ புண்ணியா or pundra. ஊர்த்வ புண்ட்ரா, which literally means upward going mud. Upward going mud. Mud, M-U-D, mud. Mud, from mud, up mud. சேற்றிலிருந்து வெளியே வருவது. This is referring to the tilak mark that we have. It is vertical tilak mark. இது வந்து என்னன்னு சொல்ற அந்த திலக், திலகமிடக்கூடிய அந்த மண், அதையும் சொல்லலாம். Which the Vaishnavas display on the forehead, and it's also on other parts of the body. அந்த வைஷ்ணவர்கள் வந்து தங்களுடைய நெற்றியிலும் உடலிலே வேறுபட்ட இடங்களிலுமே அதை பூசிக்கொள்வார்கள். I remember when I was initiated by Srila Prabhupada, the devotee just before me had forgotten to put on tilak. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதம் தீட்சை எடுக்கும் பொழுது எனக்கு முன்னாலே இருந்த பக்தர் அவர் திலகமிட மறந்து விட்டார். And Prabhupada looked at him, said, "No tilak." Prabhupada and he had to step aside and go put on tilak before. பிரபுபாதா அப்படி பார்த்து சொல்ல எங்க திலகத்தை காணவில்லை வேட்ட நெத்தியிலே என்று சொல்லி அவர் ஒரு பக்கமாக கொண்டு சென்று அவருக்கு திலக் போட்டு விட்டார். Ramdas did not forget. He has very nice tilak. ராமதாஸ் மறக்கவில்லை. So it also indicates, Bhaktivinoda Thakur explains, urdhva gati. Gati means course or way or direction. மேலும் பக்திவினோத் தாகூர் கூறுவார் ஊர்த்வ கதி. கதி என்று சொன்னால் நாங்கள் மேலே அந்த செல்லக்கூடிய வழி. And so the mark on the forehead is indicating the direction we want to go. We want to go up. We don't want to go down. இங்கே நெற்றியில இருக்கக்கூடிய இந்த அடையாளம் கூட நாங்கள் மேலே போவதைத்தான் குறிக்கிறது. நாங்கள் மேலே போக வேண்டும், கீழே போகக்கூடாது. And so with this samskara, the devotee feels this surge of inspiration. Yes, back home, back to Godhead. Up we go. ஆகவே இந்த சடங்குகள் வந்து என்ன செய்கிறது, பக்தரை வந்து உற்சாகப்படுத்தி மேலே கொண்டு செல்கிறது, கீழே நான் செல்ல மாட்டேன். Ucha. So Tamil also ucha. Yes. And the third samskara is nama. மூன்றாவது சம்ஸ்காரம் என்னன்னு சொன்னா நாமம். Namam, name, yes. And it has two senses. One is it's referring to the name of the Lord. இரண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று இறைவனுடைய நாமத்தை குறிக்கிறது. இரண்டு அர்த்தங்கள், ஒன்று இறைவனுடைய நாமத்தை குறிக்கிறது. So the spiritual master, the guru representing the Guru Parampara, is blessing the devotee to chant the names of the Lord. மற்றது ஆன்மீக குரு வந்து குரு பரம்பரையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். அவர் அந்த பக்தருக்கு இறைவனுடைய நாமங்களை உச்சாரணம் செய்வதற்கு உற்சாகப்படுத்தி விடுகிறார். In our tradition we have particularly sublime mantra with 3 names of the Lord. எங்களுடைய சம்பிரதாயத்திலே வந்து இறைவனுடைய நாமங்களை 3 பெயர், இறைவனுடைய 3 நாமங்களை நாங்கள் அங்கே குறிப்பிடுகிறோம்.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You all know it. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது. Traditionally, they say this is whispered into the ear of the candidate. சம்பிரதாயபூர்வமாக அவர்கள் சொல்வார்கள் இதை அந்த சீடருடைய காதிலே ஓதிவிட வேண்டும் என்று. But for us, somehow it's not so secret. ஆனால் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வழியிலே அது மிக ரகசியமான விடயம் அல்ல. And together with this granting of the adhikar to chant the Lord's names, we at the same time understand I am the servant of the Lord. அதாவது அதிகாரபூர்வமாக இறைவனுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் செய்வதற்கு குருவாலே அங்கே அவருக்கு உறுதி வழங்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் நான் இறைவனுடைய சேவகன் என்பதையும் பக்தர் அறிந்து கொள்கிறார். This is where this sense of completeness starts to really come alive. இந்த விடயம்தான் உண்மையாகவே அந்த முழுமை எங்களுடைய வாழ்வின் முழுமை ஏற்படுகிறது அந்த இடத்துல. And so we are given a name which identifies us as servant of the Lord. அதே நேரம் நாங்கள் இறைவனுடைய சேவகன் என்ற அந்த அடையாளத்தையும் ஒரு பெயர் மூலம் குரு அவருக்கு அளிக்கிறார். We all get a title. எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தலைப்பு ஒன்று கிடைக்கிறது. Taleipu. We get a title depending on our gender, either dasa or dasi. அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு தலைப்பு, அதே நேரம் நாங்கள் தாசனாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி தாசியாக இருக்கலாம். Lord Chaitanya said, Gopi Bhartu Padakamayor Dasa Dasa Anudasa. I am the servant of the servant of the servant any number of times. Chaitanya, the master of the gopis. Chaitanya Mahaprabhu என்ன கூறுகிறார்? நான் கோபியர்களின் பாத கமலங்களின் சேவகர்களுக்கு 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 இதுவாறு இப்படியாறு சேவகனுக்கு சேவகன் என்று கூறுகிறார். Servahan. Yeah. Servahan. Servant. Servahan. Servant. Servahan. Oh, that's easy. Servahan. Okay. Now there's two other samskaras, and those two further samskaras, they come, in our case, with initiation of Ramdas, they will come later. இன்னும் இரண்டு சம்ஸ்காரங்கள் அங்கே இருக்கிறது. இப்போ எங்கள் ராமதாசுடைய உடையத்திலே அந்த ரெண்டு சம்ஸ்காரங்களும் பின்னாலே வரும். So I won't take the time now to explain those. அந்த ரெண்டு சம்ஸ்காரையும் விளங்கப்படுத்த நான் இப்போ நேரம் எடுக்கவில்லை. Besides, we can understand because the Maha Mantra is really the center of this initiation, it is really complete in itself. அப்போ நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய என்று சொன்னால் மகாமந்திரம் தான் இந்த தீட்சையின் நடுநாயகமாக அமைகிறது. அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதுதான் முக்கியம். We therefore also with vows to follow to practice these four tapas, we also make a vow with regard to chanting the Lord's names. நாங்கள் உறுதி எடுத்துக்கொள்கிறோம். அதாவது இந்த 4 விதமான இந்த தவங்களையும் நாங்கள் உறுதியாக எங்கள் வாழ்வில் கடைப்பிடிப்போம். மற்ற இறைவனுடைய புனித நாமங்களை உறுதியாக சொல்வோம். Puripum? சொல்வோம். Solvo means we are chanting. Okay, I thought I heard Puripum. What is it? Anyway, so yes, we make this vow which Srila Prabhupada specified as a kind of minimum. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்கே எங்களுக்கு ஆக குறைந்த அளவு ஒரு சில விடயங்களை கொடுத்திருக்கிறார். A minimum number of malas of chanting the Maha Mantra. ஆக குறைந்த அளவு பகவானுடைய புனித நாமத்தை சொல்வதும் அந்த சுற்றுக்கள் மந்திரம் சொல்லும் சுற்றுக்கள். Initially, he wanted his followers to chant 64 malas per day of the Maha Mantra. பொதுவாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னை கடைப்பிடிப்பவர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 64 மாலைகள் சொல்ல வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்.
And they said, "Oh, this is not possible." அவர்கள் கூறினார்கள், பிரபுபாதரே, இது எங்களால் முடியாது. All right, 32. பரவாயில்லை, 32 சொல்லுங்கள். Oh, Srila Prabhupada, that is no Swamiji at that time. This is not possible. ஐயோ சுவாமிஜி, இது எங்களால் முடியாது. And then finally said, "All right, minimum 16 rounds." கடைசியாக பிரபுபாதர் கூறினார், ஓ எல்லாம் சரி, கடைசி ஆக குறைந்தது 16 ரவுண்டுகள், 16 சுற்றுகள். And if you spend the rest of your time engaged in the service of Krishna, மிகுதி உங்கள் வாழ்க்கையின் அந்த நேரங்களை கிருஷ்ணனுடைய சேவையிலே கழியுங்கள். In expanding the mission of Chaitanya Mahaprabhu, இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய இந்த இயக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக சேவை செய்யுங்கள். then Krishna will accept. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் அதனை ஏற்றுக்கொள்வார். 16 ரவுண்ட். So this is the formula that we received. இந்த சமன்பாடு தான் நாங்கள் பிரபுபாதரிடமிருந்து எங்களுக்கு கிடைத்தது. But we don't want to think of spiritual life as simply doing formulas. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்று சொன்னால் இந்த சமன்பாடுகளை செய்து கொண்டிருப்பதல்ல. It's not just about formulas, it's about developing a relationship with the Lord. அது வந்து சமன்பாடுகள் செய்வதல்ல, இறைவனுடன் நல்ல ஒரு உறவு முறையை And that means developing a relationship with the Guru. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? ஆன்மீக குருவுடன் எங்களுடைய உறவு முறையை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Who helps us to develop a relationship with the Lord. அவர்தான் எங்களுக்கு இறைவனுடன் உறவு முறையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள உதவி செய்பவர், ஆன்மீக குரு. And who helps us understand how the Lord is a person. மேலும் வந்து அவருக்கு தான் தெரியும் இறைவன் வந்து ஒரு நபர் என்று. Not just any ordinary person, but a person. அவர் வந்து சாதாரண நபர் அல்ல, அவர் ஒரு மிக உயர்ந்த நபர். So this is a beginning. Initiation means step 1. இது ஒரு ஆரம்பம் தானே. அதாவது தீட்சை என்று சொன்னா முதல் அடி எடுத்து வைப்பது. It's a very important step. மிக மிக முக்கியமான ஒரு அடி. Mukyamana. It's a first step. It's a step onto the ship to cross the ocean of material existence. முதல் அடி நாங்கள் இந்த பௌதீக சம்சார சாகரம் எனும் மாபெரும் சமுத்திரத்தை கடப்பதற்கான கப்பலிலே எடுத்து வைக்கும் முதல் அடி. When we get on this ship, we don't want to jump off. இந்த கப்பலுக்குள்ளே ஏறினா பிறகு நாங்கள் அதுல இருந்து குதிக்க கூடாது. Sometimes there may be very strong storms, and the ship may go back and forth, and it may seem very insecure sometimes. சில நேரங்களில் வந்து கடல்ல சூறாவளி காற்று அடிக்கும், கப்பல் ஆடும், கப்பல் திரும்பி போக வேண்டி இருக்கும். But we don't jump off. ஆனா நாங்கள் இந்த கப்பல்ல இருந்து குதிக்க கூடாது வெளியில. We don't tag behind. We don't get in a little rowboat, behind the ship and tie a rope to the ship. That's dangerous. அந்த கப்பல்ல கட்டப்பட்டிருக்கும் சிறிய படகுகள் மூலம் நாங்கள் தப்பி செல்ல முயற்சிக்க கூடாது. Yeah, so we stay in the ship and we help everyone who's on the ship in this service of crossing the ocean. நாங்கள் அந்த கப்பலிலே எங்களுடன் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுக்கும் நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த கடலை கடப்பதற்கு. And we chant the Maha Mantra. அதே நேரம் நாங்கள் மகா மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்கிறோம். In a humble state of mind. மிகவும் பணிவான மனநிலையில். Feeling ourselves lower than the straw in the street. அதாவது புல்லை விட பணிவாக நாங்கள் எங்களுடைய மனநிலையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Being tolerant like a tree. மரத்தை விட பொறுமையானவனாக நான் என்னை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Offering all respect to others. மற்றவர்களுக்கு எல்லா மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். Not expecting honor for ourselves. எங்களுக்கு நாங்கள் மற்றவர்களிடம் மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது.
Not even the honor of being humble, of being recognized as being humble. நான் தான் மிக பெரிய பணிவானவன் என்ற மமதையும் பெறக்கூடாது எங்களுக்குள்ளே. Oh, I will become the most humble. Watch me. No. இல்ல கோயிலே நான் தான் எல்லாருக்கும் பார்க்க நல்ல பணிவானவன் என்ற எண்ணம். Or I am the most fallen. No. நான் தான் எல்லாரிலும் பார்க்க இழிவடைந்தவன் அப்படியான எண்ணம் இல்லை, அப்படி இல்லை. I always like to remember the time a devotee came to Srila Prabhupada, made Dandavat pranams and said, Srila Prabhupada, I am the most fallen. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு பக்தர் சில பிரபுபாதம் வந்து அப்படியே விழுந்து நின்றாக நமஸ்காரம் பண்ணி, பிரபுபாதா நான் தான் மிக மிக இழிவடைந்தவன் என்று சொல்லி சொன்னார். Prabhupada looked at him, he said, you're not the most anything. பிரபுபாதா அவரை பார்த்து சொன்னார், நீ எந்த வகையிலுமே நீ வந்து you are not the most anything. Hard to translate that. இது எந்த வகையிலுமே நீ வந்து இழிவடைந்தவன் அல்ல அல்லது உயர்ந்தவனோ அல்ல. Because he could immediately see this devotee wanted to be special. I'll be the most fallen. Oh, yeah. No, you're not even that. அதுக்கு விளங்கிவிட்ட பிரபுபாதருக்கு இந்த பக்தர் வந்து தன்னை ஒரு விசேடமான பக்தராக அவர் கருத வேண்டும் நினைச்சிட்டார். நான் அப்படி விழுந்து கும்பிட்டு நான் மிக பணிவானவன் என்று சொன்னார். But in fact, devotees are very special. ஆனால் உண்மையிலே வந்து பக்தர்கள் மிகவும் விசேடமானவர்கள். And Krishna recognizes that. ஆனால் கிருஷ்ணர் அறிந்து கொள்கிறார் அவர்களை பற்றி. And therefore he makes all arrangements for us to come back to him. ஆகவே தான் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா விதமான வழிமுறைகளும் எங்களுக்கு செய்து கொடுக்கிறார் திரும்ப தன்னிடம் வருவதற்கு. So we just have to do our part. அப்ப நாங்கள் தனியா எங்களுடைய பகுதி இதுல என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் எங்களுடைய வேலை. Day after day after day after day. ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு நாள் அப்படி நாங்க படிப்படியாக. And one day Krishna will say, ah, very nice, this devotee is ready to come to me. ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், உணர்ந்து கொள்வார். கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் ஒரு நாளைக்கு, இப்ப இந்த பக்தர் என்னிடம் வருவதற்கு தகுதி உள்ளவராக மாறிவிட்டார். So does this sound like a good idea? இது மிகவும் ஒரு அருமையான யோசனையாக இருக்கிறது. Around us, what do you think? Brilliant. Very good. Okay, let's proceed from here. We didn't do Achman yet, did we? Should we do Achmana? We have a little traditional way of doing. Do we have Achamaniya Patras? Yeah. Panchapatra. Yeah, you have. Okay. So, I didn't get one. We can chant Om Apavitra Pavitroba Sarvavastam Gatopiva Yasmaret Pundarikaksham Sabahya Abhyantara Suchihi Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. And we sip softly. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. And again, Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gatopiva Yasmaret Pundarikaksham Sabahya Abhyantara Shuchihi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Om Keshavaya Namaha.
Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. And a third time. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gatopiva Yasmaret Pundarikacham Sabahya Abhyantara Shuchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. So briefly, this verse says that whatever one has been through in the course of life, however purified or not purified one might be, இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுகிறான்னு சொன்னா, ஒருவர் எவ்வளவுக்கு அவர் மிகவும் அசுத்தமாக இருக்கிறாரோ அந்த அளவிற்கு one should remember Pundarikaksha, the lotus-eyed Lord. ஒருவர் புண்டரிகாக்ஷா, அவரை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், அதாவது தாமரை கண்களை உடைய பகவான். And by that one becomes purified internally and externally and internally. அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ஒருவர் வெளிப்புறத்திலும் உட்புறத்திலும் தூய்மை அடையலாம். Utparatilam. Yes, Utparatilam. Very sweet. So now you can, Ramdas, you can first let us offer obeisances. You can first offer obeisance to your parents. Ramdas comes from a very nice family of devotees. This is going to be embarrassing for him. Jai, jai, jai. He even gets applause for that. And while you're at it, you can offer obeisance to, to Srila Prabhupada, the Guru Parampara, to Lord Chaitanya, to Lord Jagannath. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutaya Shrimate Bhaktivedanta Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Gododaye Pushpavanto Chitrokshando Tamodo Nila Chala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadravyam Jagannathaya Te Namaha. Okay. Hare Krishna. Yeah, these can be awkward moments. Okay, now you can come here and offer obeisance. Hare Krishna. Oh, not with feet to Prabhupada. Like this. Yeah, that's better. That's the first time devotees getting applause for obeisance. This is a really enthusiastic group. Hare Krishna. So this is an exciting moment. Yes. Yeah, around us, I've seen just over this last week and also prior earlier time visiting here, Ramdas is serious about doing this Krishna consciousness, dedicating the life in this way. ராமதாஸ் இப்போ அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முதல் தடவை அவர் சீரியஸாக கடுமையாக அவர் கடுமையாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய தீர்மானம் செய்திருக்கிறார். As I just explained, we make some vows. What are these vows that we make? Guru Maharaj, I take the vow to follow the 4 regulative principles, which are no eating of meat, eggs, fish,
onions, garlic, etc. Oh, etc. Wow. No intoxication, no illicit sex, and no gambling. Very good. And I also take the vow to chant every day at least 16 rounds of the Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very good. So, as I explained, there's this part of the samskara called nama. Your parents have already given you such a nice name. So I'm feeling a little awkward to change this name. ஆகவே இப்பொழுது இந்த சடங்குகளின் ஒரு பகுதியாக, சம்ஸ்காரத்தின் ஒரு பகுதியாக நாமம், மூன்றாவது நாமம் கொடுப்பது. ஏற்கனவே உங்களுடைய அப்பா அம்மா பெற்றோர் வந்து அருமையான ஒரு பேர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த சடங்கின் காரணமாக இப்பொழுது அந்த பேரை மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. So I thought, well, how about we make a slight adjustment to it? அப்போ நான் நினைத்தேன், ஓகே, அப்போ ஒரு சிறிய ஒரு மாற்றம் ஒன்றை நாங்கள் ஏற்படுத்துவோம் என்று. Would this be okay with the parents? Yes. Mom is excited. பெற்றோர் அதை விரும்புகிறார்களா? ஆமண்டு. Would this be okay with you? உங்களுக்கும் திருப்தியா? What about your sister? Yeah. Okay, your name is Rasashraya Rama Das. And these are your beads. And this is for your dog collar. You can put on, yes. Try not to lose the beads. That's an interesting japa bag, but so Rasashraya Rama. Rasashraya can be a name of Nityananda. ரசாஸ்ரயா ராமதாஸ். ரசாஸ்ரயா என்று சொன்னா அது வந்து நித்யானந்தருடைய ஒரு பெயர். And we know Nityananda is sometimes called Nityananda Rama. நித்யானந்த ராம என்று சில சமயத்திலே நித்யானந்தர் அழைக்கப்படுகிறார். And Rasashraya means he who is a reservoir, he who is a shelter of rasa. அதாவது ரச ஆශ්‍රயா என்று சொன்னா இந்த ரசங்களின் உறைவிடம் நித்யானந்த பிரபு. But this can also apply to Lord Rama. Rama is also Rasashraya. இதே விடயம் பகவான் ஸ்ரீ ராமருக்கும் அதே பொருந்தும். அவரும் ரசாஸ்ரயா. So your name has double meaning. இரட்டை அர்த்தங்கள் கொண்ட அந்த அருமையான பெயர். Now I know how it is in day-to-day life. We don't like to spend a lot of time telling someone's whole name when it's so long. இப்போ பொதுவாக சாதாரண வாழ்க்கையில் வந்து நாங்கள் பேரை சொல்வதற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்க முடியாது. ஒருத்தருக்கும் போயிட்டு பெரிய பேர் சொல்லி கொண்டிருக்கலாது. So you may find yourself still being called Ramdas by the devotees. ஆகவே இன்னும் மற்ற பக்தர்களாலே ராமதாஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நான் உங்களுக்கு அழைத்திருக்கிறேன். Unless you insist. No, I am now Rasashraya Ramdas. But then you might also be called simply Rasashraya. ஆகவேதான் உங்களுடைய பெயர் ரசாஸ்ரய ராமதாஸ், அதை மறக்கக்கூடாது. ஆனால் எளிமையாக எல்லோரும் ரசாஸ்ரயாண்டு கூட கூப்பிடலாம் இவரை. Time will tell. காலம் பதில் சொல்லும். So is this name all right for you? It's okay. It's okay. எல்லோருக்கும் திருப்தியா இந்த பெயர்? Yeah, good. So Rasashraya Ramadas ki jai. Jai Hari Bol. So, and now to seal the deal, we're going to invoke the Lord and his associates. Invoking the Lord in the form of fire, the Lord can appear as Agni.
இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம். பகவானை இங்கே அக்னி உருவிலே நாங்கள் எழுப்ப இருக்கிறோம். பகவானை if you like, I can. But the first mantra is for the present Guru, and he was supposed to prepare something for you. You have it? Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. It's all being recorded. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. This is called Vaishnava Chihna, the markings of a Vaishnava, one of which is the Kanti Mala. Some devotees call it Kunti Mala. I'm not sure. They say வைஷ்ணவருடைய குறியீடு வைஷ்ணவருடைய குறியீடுகள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கழுத்திலே அணியக்கூடிய அந்த மாலை கண்டி மாலா. Yeah. So, very good. Now, are there some grains that I can throw over your shoulder? Maybe. Take the microphone. Oh. Actually, I don't need this microphone. Oh, no, I will need it. Namayang Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Namine Namayang Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sannavadi Vasatode Sadarine Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sannavadi Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone please. Hare Krishna Krishna Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Auspicious prayers to the Vaishnavas and Parampara, Lord Krishna. And so this Krishna Ksetra will afterwards lead the chanting. I will just start and will take over the chanting. It's teamwork. And you can repeat the mantras after me and then the word Swaha after you. Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale
Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Harichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Shri Vishikanvitamscha Swaha 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Swamin Krishna Ksetraya Prabhupada Priyayate Shila Vittaguna Dharma Kala Tamritarnavam Bhakti Sarvanga Govidam Tvam Upadhyayam Imahi Swaha 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 Nama Om Vishnu Padaya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine Swaha 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Shri Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayine Prabhave Namaha Madhuryochvala Premadya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudha Apasiddhanta Dvanta Harine yes, we have it. Swaha 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 Namo Gaurakishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambodhe Padambujaya Te Namaha Swaha 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 Namo Bhakti Vinodaya
Vinodaya Satchitananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate Swaha 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 Gaura Virbhava Bhumestham Nirdeshta Satchana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathaya Te Namaha Swaha 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 Vancha kalpatarubhyascha Kripa sindubhya evacha Patitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Swaha 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 Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Swaha 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 Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktadyam Namami Bhakta Shaktikam Swaha 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 He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Swaha 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 Jayatam Surato Pangor Mamamanda Matergati Matsarvasva Padambojo Radha Madana Mohano Swaha 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 Divyat Vrindaranya Kalpadrumadha Srimat Ratnagara Singhasanastal Srimat Radha Srila Govinda Devo Krishtalibihi Sevyamano Smarami Swaha 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 Shriman Rasarasarambi Vamshivata Tatastita Karshan Venusvanai Gopi Gopinata Shriyastuna Swaha 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 Tapta Kanchana Gaurangi
Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Swaha 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Swaha Swaha Swaha. Everyone together. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Swaha, Swaha, Swaha. Whenever we perform such homas, there can be some mistakes, especially from my side. And then there is some prayers we offer. So after Swami, we can Om Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Jananam Yat Puritam Mayadivam Paripuram Tadastumi Om Aparada Sahasrami Priyante Vishmahmaya Tatoma Kitimam Matvam Shakrava Shudana Om Tatviyanam Tava Govinda Name Bhaktya Pranakshati Iti Samsritya Okay. So we have the final offering. That means you can stand up from us. Great. And we will chant 3 times the Namo Brahmanya Devaya prayers. And after the 3rd time, you can offer the rice and the banana to the fire. Om Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Sai Maharaj ki, Hare Krishna Ksetra Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhaganande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannatha. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol.
Jayo Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gauranande. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtokarasata Shishimadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Iskhan Viviti Sangstavakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Nitya Pravishtam Ashtokarasata Shishmad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai Nitya Lila Pravishta Om Shri Srila Gaurkeshwar Das Babaji Maharaja Ki Jai Nitya Lila Pravishta Om Shri Srila Sachitananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Nitya Lila Pravishta Om Shri Srila Jagannath Das Babaji Maharaja Ki Ananta Koti Vaishnavarinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sat Goswami Prabhu Gana Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dhama Ki Shri Navadip Mayapur Dhama Ki Shri Jagannath Puri Dhama Ki Shri Dwaraka Dhama Ki Ganga Mai Ki Yamuna Mai Ki Tulasi Maharani Ki Bhakti Devi Ki Shri Harinam Sankirtana Ki Shri Shri Jagannath Subhadra Baladeva Ki Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Krishna Ksetra Swami Maharaj ki Jai. Hare Krishna. Now Maharaj is going to give some sweets for all devotees. Please take Maharaj blessings and sweet from His Holiness Krishna Ksetra Maharaj. Hare Krishna. So another. Today's Sunday feast was sponsored by. Today's Sunday feast and prasadam sponsored by Miss Sajani Yogaratnam from Zurich. Jai Haribol. Selvi Sajani Yogaratnam Zurich நகரை சேர்ந்த செல்வி சாஜனி யோகரத்னம் அவர்கள் இன்றைய ஞாயிறு பூஜை பிரசாதம் அவருக்கு உபயம் செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எல்லா வகையான பகவானுடைய எல்லா வகையான உயர்ந்த செல்வங்களும் உயர்ந்த ஆசீர்வாதங்களும் அளிக்க நாங்கள் மனதார பிரார்த்தனை செய்வோம். We are all praying for them. Hare Krishna. Please. Hari. Thank you very much. Hare Krishna.